Hey guys, welcome back to my channel. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Find if path exists in a graph. With easy level question. There's a bidirectional graph with n vertices where each vertex is labeled from 0 to n minus 1. The edges in the graph are represented as a 2D integer array edges where each edge of uv denotes a bidirectional edge between vertex u1 and v1. Every vertex pair is connected by at most one edge and no vertex has an edge to itself. Fine. You want to determine if there is a valid path that exists from vertex source to vertex destination. Given edges and the integer end, source and destination, return true if there is a valid path from source to destination or false otherwise. ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் தந்துருக்காங்க, அதாவது லைக் எட்ஜஸ் வந்து லைக் வெக்டர் ஆஃப் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. எட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூவினா வந்து லைக் யூ டு விக்கு நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ இதில் பாருங்கள் 0 to 1 நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது, 1 to 2 கனெக்ஷன் இருக்குது, அண்ட் தென் 2 to 0 நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சோர்ஸ்லேருந்து அந்த டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு பாத் இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது ஒரு ரூட் இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். and then importantly நம்ம எட்ஜஸ் வந்து பைடைரெக்ஷனல். ஓகே, ஸோ எந்த டைரெக்ஷனில் வேணால் நம்ம போகலாம், அதாவது 0 to 1 போகலாம், 1 to 0 நம்ம போகலாம். ஸோ இது பைடைரெக்ஷனல். ஸோ இதான் கொஷின், இது ஈஸி லெவல் கொஷின். ஸோ நம்மளுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஃப் ட்ராவர்சல் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த கொஷின் ரொம்பவே ஈஸி. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சோ இல்லை டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ பேசிக்கலி நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் பார்க்க போகிறோம். So 1, 2 and then 3 இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குதுன்னா ஃபைன், இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குதுன்னா ஸோ இப்போ 1க்கும் 3க்கும் பாத் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா 1 is source and then 3 is destination. ஸோ இப்படி இருக்குதுன்னா நமக்கு ஆப்வியஸ்லி நம்ம கிராஃப் பார்த்தா தெரியுது, பாத் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. பட் நாம் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ஸோ பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம ஒரு க்யூவில் புஷ் பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் தென் சோர்ஸோட நெய்பர்ஸ் பார்ப்போம். சோர்ஸோட நெய்பர்ஸ் வந்து ஈச் நெய்பர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த நெய்பர்ஸை பார்த்துட்டு அந்த நெய்பரை வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து க்யூவில் புஷ் பண்ணுவோம். அப்படி புஷ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது அட் சம் பாயிண்ட் வந்து நம்ம நெய்பரே வந்து டெஸ்டினேஷனாக இருக்கும். ஸோ நம்ம நெய்பரே டெஸ்டினேஷன் ஆகும்போது நம்ம ரிட்டர்ன் ட்ரூ பண்ணிடுவோம். ஃபைன், அது அந்த அப்ரோச் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ நான் டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் மட்டும் பண்ணி காமிக்கலாம். பட் ஆனால் லைக் எனக்கு வந்து லைக் இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலிமா உங்களுக்கு என்டையர் கிராஃப் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும், எப்படி கிராஃப் கிரியேட் பண்ணுறது C++ல அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நான் வந்து லைக் என்டையர் கிராஃப் எப்படி பண்ணுறது, லைக் எப்படி எட்ஜஸ் ஆட் பண்ணுறது நான் சொல்லித்தர போகிறேன். உங்களுக்கு வந்து லைக் இந்த வீடியோ லைக் என்டையர் கிராஃப் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து லைக் அந்த பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் பார்த்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே.
சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பிஎஃப்எஸ் ட்ராவல்சல் பண்ணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். டெஸ்டினேஷன் இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஈச் டைமு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக. டெஸ்டினேஷன் லைக் சோர்ஸ்க்கும் டெஸ்டினேஷன் பார்த்துருக்கான்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோடிங் தமிழில் கற்றுப்பாங்க. மிஷின் லேர்னிங் வீடியோஸும் இருக்குது நம்ம சேனலில், போய் பாருங்கள். நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் தமிழில் கற்றுப்பாங்க. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Until then, bye.